Mesdames et messieurs, j'espère que ces bancs Serpentard représentent aujourd'hui parce que monsieur Josh Herderman. Bonjour. Is everyone having a good day? Vous passez une bonne journée? Alors, on va faire simple, les questions, vous pouvez les poser en français ou en anglais comme vous préférez, c'est juste que si vous avez travaillé pendant des semaines sur une question en anglais, n'hésitez pas, vous pouvez la poser, je vais pas vous embêter avec ça, laissez-moi juste une petite seconde, après pour la traduire pour les gens après. Ok? Donc l'idée est simple, c'est que j'espère que vous avez révisé, vous avez plein de questions, alors il n'y a pas de questions pour vous, les questions sont pour lui, all the questions are for you, not for them. It's not quiz or something. Just want to be very sure that's the fault. Donc, l'idée, c'est que si vous avez pas de questions, n'importe quoi, sur le tournage d'anecdotes, n'hésitez pas à les poser donc à Monsieur Herderman qui est là pour vous. Donc soyez soyons créatifs. Sachant que, oui, rappelez-vous, il y a une règle très importante. Il n'y a pas de questions stupides, il n'y a que des réponses originales. C'est très important. Alors, est-ce qu'on a des courageux? Don't be shy. Ah, mademoiselle. What's your favorite moment in You mean like to film? My favourite bit to film was the polyjuice potion scene in number 2, because it was my biggest part. You know, I was most featured in that sequence, so I really enjoyed doing that because we had done the first movie. And, you know, Goyle was fairly, small part. So then when we did the second one and I did the polyjuice potion scene and I'm having close-ups and stuff like this, I was just like, wow, I just got really excited. It's nice as an actor to have more to do. Alors la scène qui a été la plus intéressante pour les tourner, c'était la potion de polymorphie, donc dans le deuxième film, parce que ça fait le moment où, à ce moment-là de sa carrière, c'était le moment où il y avait le plus de temps à l'écran. C'est beaucoup dans le premier film, Goyle est un personnage qu'on ne connaît pas beaucoup, qui n'avait pas beaucoup de temps à l'écran. Là, d'un coup, il avait les caméras sur lui, les gros plans à la totale, donc beaucoup plus de choses à faire, beaucoup plus de choses à interpréter. Donc c'était beaucoup plus intéressant pour lui. Et puis voilà, ça c'est une sorte de gros level up en termes de jeu. Donc c'était c'est la partie qui a été la plus intéressante et fun à jouer pour lui. Merci. Ensuite, c'est pas la peine de se cacher derrière les photos. On voit la main de ton corps. Ça ne marche pas aussi bien que tu l'imagines. Hiding behind the picture is not that efficient. What's that? Just saying, like, hiding behind the picture is not Yeah, that efficient. You can still see her legs. It's not a great hiding place. Ah, maintenant. Ne mets pas toutes les mains d'un coup. Monsieur. Did you keep contact with other actors of the movie, or do you see them sometimes? Yeah, some of them. I see a lot of the other actors who do Comic Cons, you know, because there's like a bunch of actors who do a lot of Comic Cons. Stanislav, who played Crumb, Chris Rankin, who plays Percy Weasley, Devon Murray, Ivana Lynch, and Bonnie. They do not so much Ivana and Bonnie. They don't do that many, but Stan and Chris do quite a lot. So yeah, I bump into these guys at Comic Cons and stuff, and we're friends on Facebook and things like that. But for years I didn't speak to Tom Felton or Jamie Whalett, Malfoy or Crab, and I've recently started talking to both of them again, which is nice, through Instagram. So yeah, it's good. It's nice to be talking to them again. En fait, c'est surtout grâce aux conventions un petit peu comme POPCON, mais surtout les grosses conventions comme Comic Con, qu'ils arrivent en fait tous à se retrouver plus ou moins les uns les autres. Donc ça fait quelques années que Stanislav Janevski, donc qui jouait Chrome, et Chris Rankin, donc qui jouait Percy, font beaucoup de conventions. Donc ils ont eu l'occasion de se croiser plusieurs fois, donc de se revoir au fur et à mesure des années. D'autres acteurs font moins de conventions, donc ils n'ont pas forcément l'occasion de se croiser sur ce genre de choses. Ironiquement, en fait, pendant quelques années, il n'était pas vraiment en contact avec Tom Felton qui joue Drago Malfoy, et avec son collègue qui jouait Crabbe, mais depuis quelques années, par le biais d'Instagram, voilà, par le biais de like, ils ont fini par reprendre contact et à nouveau discuter ensemble, ce qui était assez drôle. Ensuite, nous avions la demoiselle au fond. Any anecdotes on the shooting? Anecdotes? Yeah, something funny that happened. It's a long time ago, you know. I remember, you might have heard this one, because I've said it quite a lot in Q&As and interviews and stuff, but when we did, towards the end of the Polyjuice Potion scene in number 2,
where we go to the Slytherin common room. Tom had a lot of dialogue. He had a lot of stuff to say, and then I don't know how or why he did this, but we went to shoot the scene, and he didn't know any of his lines. He knew nothing, not one word of his lines, and he had quite a lot of dialogue. So it delayed the filming by 1 or 2 days, which is a lot when you think how much money it's costing Warner Brothers per day to make the movies. Something insane. I don't know if he got mixed up with the schedule and he didn't realise that we were doing that scene on that day. Maybe he didn't look at the call sheet, because every day, every evening you get given a call sheet for the next day's work. Maybe he just didn't know he was filming that scene. So what he had to do, he delayed the filming by a couple of days, and he had to stick bits of script to objects, and he was sort of reading a lot of it when we was filming. So that was one. There were lots, but I'm getting old and my memory is not so good now. So it was not contemplating furniture or something. It was reading his lines. Yeah, he was literally reading his lines. Yeah, for parts of that scene, not the whole thing, but. Oh, thank God. There was little things, when we was filming in King's Cross Station. It was a very cold day. I think this is number 1 or number 2. I can't remember. But you don't even see us in that scene at all, Malfoy, Crabbe and Goyle. And we all had hot chocolates, big hot chocolates, and everyone was putting them on the floor. And somebody had put a full hot chocolate on the floor, and Tom thought it was empty. So he's been mucking around, he's going, like that, and stamped on it, chocolate everywhere, all over his costume. He had to go back to costume and replace his costume. And luckily on big films like Harry Potter, they always have doubles and triples. So they probably had about 3 different costumes, identical costumes. Yeah. So it wasn't a big problem, he just had to change, but again, delayed the filming. Yeah, so little things like that, which I remember. En fait, dans les 2 anecdotes qu'il vient de nous raconter, la première en fait c'était donc encore une fois la scène de la potion de polymorphie. Lors de la grosse conversation que Crabbe et Goyle ont avec Malfoy dans la salle commune de Serpentard, donc Malfoy a tout un monologue à sortir, un énorme texte, et on ne sait pas pourquoi, Tom Felton était incapable de se rappeler son texte. Incapable. Mais à un point que ça a décalé le tournage de 2 jours. Donc on imagine ce que ça coûtait de temps et forcément financièrement ce que ça coûtait 2 jours de tournage à décaler, parce qu'il n'arrivait pas à se rappeler son texte, c'était impossible, ça ne passait pas. Ce qui fait qu'à un tel point qu'il y a pour une partie du texte qui a fini par être collé sur des post-it, sur des bouts de meubles. Donc si vous revoyez-vous la scène, si vous le voyez en train de regarder un meuble ou un objet, c'est pas qu'il est en train de contempler, je sais pas, quelque chose de philosophique, c'est qu'il est en train de récupérer son texte. Donc voilà, donc ça a pris 2 jours pour arriver à faire ça. Et l'autre anecdote, c'était, je ne sais plus si c'était dans le premier ou deuxième film, donc il y avait une sorte de grande scène qui se passait à la station de King's Cross. Et donc voilà, c'était un jour où il faisait très très froid. C'est pas dit que ni Goyle, Malfoy ou Crabbe ne soient visibles dans cette scène, mais ils étaient présents pendant le tournage. Et donc tout le monde avait des grands gobelets plein de chocolat chaud pour se tenir chaud. Et en général, tout le monde le posait au sol pour pas que ça se voit dans les mains à la caméra. Et en fait, il y en avait qui était complètement plein, posé au sol. Et encore une fois, Tom Felton. C'est vrai, Tom Felton jokes. Yeah. Et le problème, c'est qu'il y en a un qui était plein, et lui, il a cru qu'il était vide. Donc il s'est dit, bon, je vais l'écraser, un grand coup. Bon, le chocolat finit en intégralité sur son costume. Heureusement, il y avait 15 costumes de rechange, parce que c'est comme ça que fonctionne dans les films. Mais il y en a un qui est parti au pressing, dans la foule. Donc voilà, ça fait partie des anecdotes dont tu te rappelles. Costume department were not happy. Effectivement, le service des costumes n'était pas spécialement joyeux ce jour-là. Ensuite, je crois que j'ai vu une 3e petite main. Non, c'est pas grave, monsieur. L'ensemble des films d'Harry Potter a été tourné par 4 réalisateurs, avec lesquels vous avez préféré jouer. Okay. Of all the movies, in total there were 4 different directors. Which one did you enjoy working with? That's a good question. Chris Columbus was my favourite because The first? Yeah, the first 2 movies. Because I think he, because I originally auditioned for Dudley,
with Chris Columbus. And I think it was, I personally think it was him, because when I didn't get the part for Dudley, I think it was him who called me back for Goyle. And he was just he was the nicest guy you would ever meet. He was just so friendly, so nice, so down to earth, and just a very good director. And I remember him telling us how to smile, but without using your mouth. So he would be saying, just smile with your eyes. And like, as a like 13, 14-year-old actor, I was like, how do I smile without, just using my eyes? And he got it out of us, He was a very good director. And then second, I'd say Alfonso Cuarón. He was a very, very cool guy. Yeah. David Yates. He's a very nice guy as well, though. He was very cool. But yeah, Chris Columbus, my favorite. Alors, des réalisateurs avec lesquels il travaille, donc des quatre avec lesquels il a travaillé, son préféré serait de loin Chris Columbus, c'était quelqu'un d'absolument adorable. Et alors, il n'en a pas la confirmation, mais il a une très grosse suspicion sur le fait que, à la base, le casting qu'il a passé pour le premier film, c'était pour le personnage de Dudley, donc le rôle qu'il n'a évidemment pas eu. Mais il est convaincu qu'en fait, c'est sans doute Columbus qui l'a rappelé pour le personnage de Goyle, après le fait qu'il n'ait pas eu le rôle de Dudley. C'était quelqu'un d'absolument adorable et c'est quelqu'un qui avait ce don d'arriver à expliquer à des enfants, des acteurs novices, comment arriver à faire certaines choses qui sont, je pense même pour des comédiens même professionnels, quelque chose de particulièrement abstrait. Le souvenir dont il a, c'est que Chris Columbus leur disait de sourire, mais sans leur bouche. Pour quand même 13 ans, c'est quand même assez obscur comme principe, c'était vraiment de faire passer tout le sourire par les yeux et non pas par l'expression faciale. Et c'est quelque chose on ne sait pas comment il a réussi à leur faire faire. Il a réussi à leur faire sortir ce sourire sans expression, ce sourire qui passe uniquement par le regard et par le regard. Et c'est quelqu'un qui était absolument adorable et qui c'est un bonheur de travailler avec lui. Son deuxième préféré serait Alfonso Cuarón, donc qui a fait le prisonnier d'Azkaban, qui lui aussi était quelqu'un qui était très très proche des acteurs et qui avait une méthode de travail absolument géniale. Ensuite, mademoiselle. Est-ce qu'il y a eu des personnages avec qui ils entendaient bien ou il y a eu des têtes qui ne revenaient pas au final? Personnage ou acteur? Acteur. Acteur. Okay. Is there anyone like you really didn't get along with? Or on the opposite, like someone Yeah. really bonded? Well, when we started, me and Crab, we didn't like each other very much at all. Really? Yeah. We some people you just clash with. So we had lots of arguments on set, and almost a fight, once. But I always got into trouble because I was older. Yeah, so I was 13 and he was 11 when we started. So and he was just what we call in England, we call it if someone's a wind up. So they wind you up, and they like tease you. And he was just like 24/7, constant teasing, winding up. And I was the older boy, and I was like, no, I'm not going to have this from a smaller boy. It was silly. And this went on for maybe until the third film, maybe. Oh, that's a long time. Yeah, and then I think from about fourth one onwards, we was fine because we got older and we matured. But yeah, that's he would tell you the same thing if you spoke to him. We didn't get on, but we're fine now. Yeah. C'est good thing. Aussi surprenant que ça soit Crab, en fait, l'acteur qui jouait Crab, ils sont pas du tout. Il y a des gens avec lesquels ça passe pas. Des gens avec lesquels ça clash de suite, et malheureusement ça a été leur cas direct. Ça a été limite physique à certains moments. Voilà, ils s'engueulaient assez régulièrement, mais apparemment de ce qu'ils disaient en fait. Bon, ils avaient 11 et 13 ans, donc 13 ans pour M. Herderman. Donc ouais, une petite différence d'âge, mais surtout le fait que l'acteur qui jouait Crab, malheureusement, désolé, son nom échappe. C'était his name was? Jamie Whaler. Jamie Whaler, voilà. Était quelqu'un qui, moi je trouve pas le terme, mais c'était un casse-couille quoi. C'était le genre de personne qui allait vous pousser, et c'était ça, mais 24 ans sont 24. Et le problème c'est que lui forcément était plus grand, donc il y avait le côté qui dit non, tu m'auras pas, je vais pas me laisser avoir, je vais pas me faire avoir, je suis adulte, je suis plus mature que toi, sauf qu'à un moment c'est pas possible.
Et ça a duré pratiquement 3 films. Arrivé au 4e, ça a commencé à se tasser, ça allait mieux parce que forcément ils ont grandi, ils ont pris en maturité. Mais pendant presque 3 films, ça a été donc très compliqué. Donc congratulations on making it completely invisible on screen. Yeah. Félicitations pour le fait d'avoir rendu complètement invisible à l'écran. Good job. I never would have told it like anyone. Maybe Malfoy. By the situation, I would have guessed something. No, yeah. I think the reason why is because Jamie, he wasn't an actor. So they picked him from school. Oh. So he had never done any acting before. I think Stan was the same thing. Stan, same, yeah. And because where he was so young, he didn't really, I don't know, he didn't really know how to behave in this environment. I think maybe. J'étais particulièrement surpris, donc pour être tout honnête, je m'attendais plus à ce qu'il se soit pris le bec avec Tom Felton qui faisait donc Draco Malfoy, mais apparemment, mais en fait, donc la joueur qui faisait Crabbe était quelqu'un qui n'était pas parti de la comédie, c'est quelqu'un qui avait été sélectionné, cassé directement en école, donc forcément il n'avait pas forcément cet apprentissage de comment se tenir, comment le comportement à avoir sur un plateau, et a priori ça s'est un peu ressenti. Ensuite, savoir ce qu'il pense de son personnage dans le film et quel est son personnage préféré. Son avis personnel sur le personnage de... what is your personal take of Goyle? Is it the kind of person what would you think if you were to meet Gregory Goyle? He's just a meathead, isn't he? I don't think Crabbe or Goyle, they don't think too much. I think that they're driven solely by their stomachs and their love of Malfoy. I don't think they think too much. All they care about really is serving Malfoy and eating food. I don't think there's that much more to them. I mean, obviously towards the end, I think obviously Goyle, in the book it's meant to be Crabbe who starts the fiend fire in the last book. But I think Crabbe and Goyle get a bit darker and a bit more sinister towards the end, and Malfoy less so. Yeah, Goyle, when Malfoy actually walks us out of the room, I think it's Goyle actually that sends the Abracadabra after Harry and the others. But I think in the book, I don't know if in the book it was Crabbe who starts the fiend fire. Or Goyle. I can't remember who starts it, but I know Crabbe in the book. Crabbe is meant to die, and Malfoy and Goyle get rescued. But obviously, because Jamie Waylick got fired, so that's why he wasn't. That's why he's not in the last movies. He got fired and replaced with Blaise Zabini, and then they just swapped it round so that Goyle dies instead of Crabbe. I don't think Goyle. Just food, Malfoy, and didn't really think too much. C'était pas forcément des... En soi, c'est pas forcément une personne avec qui il y aurait de gros problèmes, parce que c'est... En fait, de son point de vue, Crabbe et Goyle étaient des personnages qui n'étaient semblés être poussés que par 2 choses, Malfoy et la bouffe. Suivre Malfoy, manger. Donc c'est des personnages assez simples au final. Ce qui était intéressant, c'était le fait de voir qu'au fur et à mesure de l'écriture, Crabbe et Goyle étaient des personnages qui devenaient presque plus sombres que Malfoy lui-même. Malfoy qui depuis le début était clairement la tête à penser du groupe, limite on avait l'impression au début, de mon point de vue qui n'est pas lu le livre, donc je parle en tant que néophyte, donc pas taper. On avait cette impression que clairement si les deux ne suivaient pas Malfoy, limite ils seraient gentils, et au final le fait de voir que ces personnages sont devenus presque plus sombres que lui, comme je rappelais la scène dans le tout dernier film, le fait que Goyle, lui, n'hésite pas à envoyer un Avacadabra après Harry, Ron et Hermione. Alors, encore une fois, on se demandait, on n'était pas sûr que c'était exactement ça dans le bouquin, ou si c'était pas Crabbe. Mais voilà, le fait que lui ait le cran, lui qui était un second couteau, que lui ait le cran d'aller à cet extrême-là, là où le personnage qu'on prenait pour le leader depuis le début ne l'est pas, c'était très intéressant à jouer. It's very easy part to play as an actor, because sometimes you get directors and they get you to think. So where have you come from, and what's the mindset of
character and what's going on in his life. You've got to think lots of different things. But as Goyle, it's very simple. Eat, stand there and look mean. Here's a muffin. Here's a muffin, yeah. Au final, en plus, c'est un personnage qui était relativement simple à jouer, parce que contrairement à d'autres personnages où les réalisateurs ont tendance à demander alors voilà, je t'explique ton background, voilà ce qui est arrivé, son passé, voilà. Alors qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il pense, là c'est bah, tu te tiens droit, t'es l'air méchant et tu manges un muffin. C'est simple. Voilà, moi il n'y a pas de complexité par rapport à ça. Ensuite, n'hésitez pas, comme vous l'avez vu, il n'y a pas de questions stupides. Ah. Par rapport à ce que vous disiez, la dernière film, qu'est-ce qu'il a ressenti la scène? Est-ce qu'elle a été difficile à jouer la scène? Dans le dernier film, la scène Laquelle de Mad. Laquelle? Dans la scène de Mad, dans le dernier film, est-ce que la scène a été troublante à jouer? Was the whole scene actually the final Goyle scene, well, the whole fire? Yeah. Was it hard to play? Physically, it was quite yeah. It was more physical. It was very physical because they have obviously not real fighters, but they have these. How do I explain? Like a metal pipe, you know, like. Oh yeah, with a flame on it, they put it in front of. Yeah, there's holes. There's holes in the pipe, and through each of these holes, you have a little flame, and they have 1 or 2 or 3 of these. So they put the flames here, the camera here, and then the actor here. So it looks like there's lots of fire. But when there's lots of those, it gets very hot in there, and the lights from the set is very, very hot. And then obviously we was doing climbing, you know, up the towers, the furniture, and that was up and down and up and down and up and down. I remember finishing that day, and the costume, the shirt, the tie, the jumper, it was all soaking wet with sweat. I can imagine. Nice. Ah, c'est une scène qui a été pas mal physique parce qu'effectivement toute la scène de l'escalade, ils escalader les meubles, etc. pour se sauver des flammes, ils n'ont forcément pas faire d'une seule fois, ça aurait été trop facile. Donc il y a eu ça, il y a le fait que en fait, systématiquement au cinéma pour simuler les flammes, pour donner l'impression que, on imagine bien, ils n'ont pas fait des murs de flammes de 4 mètres. Hein. Déjà, d'une, ils ne le feraient pas pour des acteurs pros, de deux, ils ne vont pas le faire pour des enfants, hein, on va se calmer. Mais il y a toujours cette illusion en fait, c'est qu'on place en fait entre la caméra et les acteurs une sorte de petit mur de flammes, c'est des petites flammes comme ça, mais qui multiplient par 15 pour donner les effets de lumière, parce que la 3D ils peuvent reproduire plein de choses, mais les reflets sur la peau c'est très compliqué, donc ils allument certains feux pour qu'il y ait cette impression de lumière sur les corps. Sauf que entre ça, entre les projecteurs et le fait de galoper dans tous les sens, il y a un moment c'était très difficile. Et il se rappelle qu'à la fin de la journée de tournage, c'est pas compliqué, parce que ces fringues ils pouvaient juste les essorer directement tellement c'était rempli de transpiration. C'était très physique à jouer, effectivement. Oui. Est-ce que le dernier jour de tournage, ça a été dur de quitter les autres? Was the final day emotionally harder than the rest? To leave and everything. Yes. Yeah, it was. It was. At the time when we left the studio and left, it hadn't registered. You know, it wasn't. We felt a little bit sad, but it hadn't fully hit us and registered that we're not going to go back. You know, because for 10 years we'd film a film. We'd always know in the back of our heads that we'd go back for number 2, back for number 3, back for number 4, and so on and so forth. And at the end, it was like, we're not going to come back now. At the end of an era. Yeah, it felt strange. But it was maybe a few weeks after that I started feeling a bit sad and like, wow, it's 10 years of my life finished now. Yeah. Which it was nice though to say goodbye, but sad at the same time. En fait, c'était un petit peu difficile, même si en fait, la tristesse, c'est qu'ils n'auraient pas tombé dessus le jour même. Ils étaient un petit peu tristes de partir, etc., parce qu'ils ont quand même tourné ensemble pendant 10 ans. Mais à chaque film, il y avait une sorte de certitude du bon, on a fini le film, on sait qu'on revient pour le suivant. Parce qu'il y a forcément le film d'après, jusqu'à ce que l'histoire soit terminée. Mais en fait, il a fallu quelques semaines, une fois qu'ils ont vraiment fini le tournage, qu'ils aient fini par quitter le tournage, on se rend compte, ok, là c'est vraiment terminé, il n'y a pas d'autres films pour lesquels on va revenir après. Donc c'est un petit peu comme une année scolaire qui se termine, et sauf qu'on sait qu'après on ne retournera pas dans cette école-là. C'était un petit peu compliqué émotionnellement. L'avantage, c'est qu'ils ont pu terminer l'histoire.
En ce sens, c'est pas comme si l'histoire avait été coupée parce que, en imaginant que le film n'ait pas été suffisamment bien et que du coup on termine pas le film et on finit pas l'histoire. Là, ils ont vraiment pu terminer, le cycle a vraiment eu une fin. Donc ils avaient au moins cette satisfaction de, ok, c'est 10 ans qui se terminent, mais qui se terminent bien. C'est déjà le fait qu'il disait qu'il c'est l'air méchant et il mange les muffins. Il n'est pas écœuré maintenant de manger les muffins? After all these muffins that they had you eat, aren't you like completely and totally disgusted by those? No, I still like cake, but it's reminded me, you might have heard this, I've said this before as well in interviews and Q&A's, but when in the polyjuice potion scene, you know, the floating cakes, they were hanging with you know, fishing line, you know, with cakes. And this take where we walk up to the cakes are here, we take the cakes, eat them, and then we pass out and fall backwards. 60 takes this took us. 60 takes. I think one of the reasons was because we eat the cake and then they want us at the same time, bomb. But sometimes it would be him, then me, so it had to be synchronised, you know. Oh my god. And then another time, Jamie bit the cake and the fishing wire got his lip. Oh my god. Cut his lip, there's blood coming down his face. 60 takes, which is a lot. But also, before that scene, when you have Hermione, Harry and Ron in the Great Hall, and they're talking about the polyjuice potion, and Hermione says that she has a hair from Millicent Bulstrode? No. I think so. Is it Millicent Bulstrode? Yeah. With an expert in. So in the background of that scene, of that shot, you can't if you look closely you can see there's me and Crab, but they wanted us to eat this trifle, which is like really stuff in our faces. Oh my god. So it's just like that, and then okay, cut, reset, again, action, cut, reset, action, and Jamie actually vomited on set in the Great Hall. It was just too much. And would you guys please get your lines right this week? we wasn't even saying anything. We was just in the background, just eating trifle. Can you imagine you guys saying oh, to them, yeah. Please don't read. Yeah, I mean, I don't really like trifle anymore after that. And Jamie, I'm pretty certain doesn't. En fait, il est plus vraiment, pas vraiment dégoûté des muffins, parce qu'il aime toujours les gâteaux, parce que bon, c'est des gâteaux, c'est un bonheur. Il y a juste par contre deux scènes qui ont été particulières à tourner. La fameuse scène donc, de la potion de polymorphie, où il récupère donc, les muffins flottants. 60 prises. 60 prises, donc à attraper un muffin qui flotte dans l'air, donc avec un fil de pêche, tout bien, le manger et tomber en arrière. Alors la raison à ça, c'est qu'en fait, il voulait que la chute soit parfaitement symétrique et que vraiment le timing soit parfait. L'inconvénient, c'est que c'est compliqué de trouver exactement quand on a les yeux qui partent en l'air. Donc un coup c'était là, un coup l'autre, non, les deux, hop, on refait, hop. 60 prises à bouffer des muffins systématiquement encore. Il y en a qui appelleraient ça un rêve. Non, il y a un moment, il faut se calmer, 60 prises, c'est pas possible. Et il y avait une autre scène, donc pareil dans le même film, donc on voit une fois qu'il revient à la potion de polymorphie, mais en fait, donc la scène où Harry, Ron et Hermione en discutaient donc dans le grand hall, on voit en fait, si vous faites attention, il y a Crab et Goyle qui sont en train de se gonfrer derrière. Mais les réalisateurs avaient dit, il faut que vous gonfrez vraiment, mais allez-y franco, hein, c'est vraiment un bonne grosse coudée. L'inconvénient, c'est qu'à chaque fois que les mecs se plantaient, ils disent bon, bah on reprend. On refait le budget. Deuxième, on y retourne. Il y a un moment, c'est plus possible. C'était plus possible qui se gave à chaque prise parce qu'il fallait absolument que derrière les deux sont en train de se gaver. Jamie, donc, qui joue le rôle de Crab, a fini par vomir à force de trop manger. Donc il a littéralement vomi dans le rôle. I can't imagine that a lot of you can say I vomited in the Great Hall. No. He can. He certainly can. Ils sont pas très nombreux à pouvoir se permettre de dire moi j'ai vomi dans le rôle de Poudlard. Lui, oui. Je pense pas qu'il en soit très fier, mais voilà. Donc dégoûté de la nourriture, en tout cas de celle-là, non. Mais je pense que l'acteur qui joue Crab, oui. Là, en tout cas pour cette scène, oui, bien.
Ensuite, Est-ce qu'ils s'entendent bien avec les acteurs principaux, comme Daniel et Ivan? maybe after all these, after 10 years, did you get a chance to get along with what we're going to call the main cast? Yeah, David, Emma, Daniel, Emma. Yeah, we was all good. You know, yeah, we spoke. Dan. I think I was probably no Rupert actually, because I did another film with Rupert. In between 1 and 2, or in between number 2 and number 3, me and Rupert did a movie called Thunderpants, a British movie. So me and Rupert were quite close. Me and Dan got on quite well. Dan's very funny, you know. Emma was okay, yeah. You know, she was cool. Yeah, I can't say a bad word about any of them. So. Malgré le fait qu'ils n'ont pas eu beaucoup de scènes, oui, forcément, on va par la proximité, j'ai 10 ans de travailler ensemble. Celui avec lequel il s'est plus entendu, c'est plutôt Rupert Grint, avec lequel en fait il a joué dans un autre film entre les films 1 ou 2 ou 2 et 3. Donc ils ont joué tous les deux dans un même film, donc ils ont eu plus de chance de sympathiser. De ce qu'il disait, donc Daniel Radcliffe était quelqu'un d'absolument adorable. Emma, il a eu moins la chance de tourner avec elle, donc de se rapprocher humainement, mais voilà. Pour autant qu'il se rappelle ou qu'il ait à se chercher d'anecdotes, il a absolument rien de négatif à raconter sur aucun espoir. Ils étaient absolument adorables. The gentleman in the back. I have a question outside of Harry Potter as well. Yeah. Just more focused on you. Correct me if I'm wrong, but I think I saw that you became an MMA fighter. Today, do you continue in this way, or you want to come back to cinema? Or? No, I mean, what happened when it was just I started doing martial arts, traditional Japanese jiu-jitsu, and my dad was a professional boxer, so I'm the youngest son of 4, so all of my brothers have boxed, you know, they've done some form of fighting, so it's very much in my family, you know, it's in our blood to fight and stuff, so I knew as a child that I would try it at some point anyway, but I started doing martial arts, traditional Japanese jiu-jitsu, but I started watching a lot of UFC and cage fighting at the same time, so I just gave myself a goal that when I get my black belt in jiu-jitsu, I'll have a cage fight. So I did, yeah. So I got my black belt in October or November 2015. And then I had my first MMA fight in February or April 2016, and it was just kind of like a hobby, you know. So it's just a personal goal. I wanted to try it out, and then obviously the newspapers, the media, they get hold of this and they twist it and change things. And then I remember I did an interview for an English newspaper, and it was a very good interview, very nice interview. She was a very nice lady. But then I saw the newspaper the day after, and it was like in Rita Skeeter. It was like she changed everything I'd said, and it was like, because there's no acting work, I do fighting now. That was never the case. I've never stopped acting. So yeah, it was not a career change. I never wanted to be a professional fighter. You know, I just wanted to try it. En fait, c'est quelque chose qu'il a toujours voulu essayer, de par le fait déjà, en fait, son père est boxeur professionnel, donc dans sa famille, il a toujours eu ça dans le sang, donc il savait que quoi qu'il arrive, c'est quelque chose, il viendrait au sport de combat, aux arts martiaux. Mais en fait avant voilà, il s'est mis au jiu-jitsu, donc en traditionnel japonais, et il s'est lancé un challenge. En fait voilà, c'est une fois que j'aurai ma ceinture noire, que j'aurai vraiment fini mon apprentissage du jiu-jitsu tel qu'il doit être fait, j'essaierai de faire un combat en cage. Donc il suit beaucoup de NFC, donc de UFC, de MMA, donc voilà, c'est quelque chose, c'était un objectif personnel, en aucun cas un choix de carrière dans le sens j'ai fini Harry Potter, j'ai fini de faire de la comédie, maintenant je vais faire du baston ou de la baston. Non, ça strictement rien à voir. C'était un objectif personnel. L'inconvénient c'est que quand les médias l'ont su, forcément on s'est dit, ah là, l'ancien acteur d'Harry Potter, il s'est mis à la baston, mais il s'est mis aux arts martiaux, est-ce que c'est un changement de carrière? Non, c'était juste purement personnel. Et c'était assez curieux, parce qu'il a fait une interview pour un journal britannique qui s'est très bien passé, qui est adorable.
Sauf que le lendemain, lorsque le texte est sorti, mais tout était sorti de son contexte. On a l'impression d'avoir la journaliste du second d'Harry Potter, c'est qui prend les faits, inverse absolument tout. Là, ça s'était transformé en absence de travail en tant que comédien, et il s'est mis aux arts martiaux et au combat en cage. Et ça va se calmer, ça n'a certainement rien à voir. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il voulait essayer. C'était un objectif personnel, une envie, et voilà. Donc il a pu le faire. Il n'a certainement jamais arrêté de jouer la comédie. Il continue de travailler aujourd'hui. C'est quelque chose qu'il voulait essayer. Ah oui, nous avons la demoiselle. Est-ce que ça ne manque pas de jouer dans Harry Potter? Don't you miss it sometimes? Like the whole, this era of Harry Potter, being on that set with everyone. Yeah, I do. You do have moments where you miss it, but it's the same as, you know, whether you was in Harry Potter or not. You know, I know lots of people who are not actors, but they wish they were, you know, wish they could go back to being 16, you know, do it again, you know, go back to 18, and because life it's a bit easier then, I think, in my opinion. And bit of a knife, and bit of a knife in your case, like such a huge thing at this age. Yeah, I do miss it sometimes, yeah, but you know, it's a long time ago. It's like when you think of infant school and junior school, you know, when you're very little, you think about, you know, you have fond memories, but you wouldn't necessarily like to go back, but yeah. D'une certaine manière, oui, ça lui manque, mais pas forcément au point de vouloir revenir en arrière. C'est un petit peu quand on se rappelle un petit peu les années d'avant, quand on était au collège ou quand on était à l'école primaire. On se rappelle tous les bons moments, à quel point on s'est marré, à quel point on pouvait s'amuser, mais pas forcément au point de vouloir le refaire. On a tous par ces petits moments de nostalgie, ça lui arrive, mais d'autant plus que voilà, c'était quand même une expérience hors du commun pour qui que ce soit de faire partie d'une licence comme celle-là pendant 10 ans, encore plus à cet âge-là. Mais du coup, non, enfin oui, il a des moments de nostalgie par rapport à cette époque-là, parce que c'était une époque géniale, mais pas au point de se demander s'il pouvait y retourner d'une manière ou d'une autre. Alors, nous avons le temps, allez, pour les deux dernières questions. En dehors d'Harry Potter, quels sont vos films de référence? Aside from Harry Potter, what are your movie references? I think probably the biggest thing I've probably been in since Harry Potter would be, I don't know if you have it, well, it's on Netflix, so it's called Marcella. It's a TV series, Marcella Season 2. I'm in all 8 episodes of that, and you can catch it on Netflix, Marcella. And I've done, you know, bits, it's like small bits here and there, little pieces, and I've got a couple jobs. I've got one job to film next month, and then towards the end of the year I have a lead role in a feature film about MMA. Oh, cool. Yeah. So I'm looking forward to that. Le plus gros projet sur lequel il a pu travailler depuis Harry Potter, c'est donc une série pour Netflix qui s'appelle Marcella, dans lequel donc, il a participé à la deuxième saison. Il est dans absolument tous les épisodes, un personnage récurrent de la deuxième saison, donc il était très intéressant à trouver, donc on peut le trouver sur Netflix. Après, c'est plus vraiment de trouver plus de différents personnages de manière à pouvoir essayer des choses différentes systématiquement plutôt que de rester. Je pense que maybe the fact of being stuck in one character for 10 years and giving you like the taste for different characters every time, like you taste something. Would I like to? Yeah. What do you mean, like, do you get typecast sort of thing? No, I think the fact that you maybe different parts now, like Yeah. being stuck again in one character. Oh yeah. It's nice to do. It has given you a taste. Yeah. They give me something different. every time. Yes, I would like to do all kinds of different parts, but I do find that I generally do go up for bad guys now. I don't know why, because I think I'm quite a nice sort of like young baby face, but they seem to put me up for a lot of you know, soldiers or bad guys, or, you know, things like this. Donc voilà, il a vraiment ce goût de faire des choses différentes, même si il semblerait qu'au niveau des castings, malgré le fait sur son visage de poupon, on ait tendance à l'orienter vers des personnages assez durs ou assez froids. Et logiquement, donc, dans les mois qui viennent, il va participer donc, à un tournage d'un long métrage sur le MMA, donc il va être ravi de pouvoir apporter son expérience là-dedans à sa performance en tant que comédien. Dernière question, donc aucune pression. Hein.
if there would be no music? No, not really. Well, two reasons. One is that obviously Goyle, in a lot of the scenes, you basically become part of the background. So it's not like I didn't really have any interaction with any teachers as such, you know, because it's always crammed, well, just in the classroom somewhere. So yeah, they never really, the big actors, they never really engaged with me that much. I mean, Alan Rickman, I don't think he ever said hello to me, not once. What Alan Rickman would do, he would see you going down the corridor, so I'm coming this way, Alan Rickman's coming this way. He would look at you, just go, nod at you. That's it. I don't think I ever spoke to him. So yeah, I mean, people like the main characters, I'm sure they would have tons of things to say, you know, with the big actors giving them, you know, advice and stuff. But not so much me. My part wasn't big enough. L'inconvénient en fait, voilà, c'est que Goyle, malgré l'importance qu'il a et le fait que c'est un personnage qui a été dans tous les films, c'est un personnage comme Crabbe qui sont presque devenus une partie du background. Si on fait attention, on les voit absolument partout, mais ils n'ont jamais vraiment d'interaction particulière, même s'ils ont été dans les fameuses scènes, les salles de classe. Eux n'avaient pas d'interaction particulière avec les profs. Il a effectivement eu des scènes dans lesquelles il croisait donc Alan Rickman, donc Severus Snape ou Rogue, selon la version du bouquin que vous avez lu. On ne juge pas. Vous avez lu la VO. Ça c'est bon. Bref. Donc malgré le fait qu'il a effectivement été dans les scènes avec lui, il n'a pas eu une interaction suffisamment importante de par l'importance de Goyle dans les scènes pour justifier une vraie discussion ou quoi que ce soit qui aurait pu apporter une connaissance. Il est convaincu que ce soit Daniel Radcliffe, Emma Watson ou Rupert Grint aurait des tonnes d'histoires à vous raconter. L'inconvénient c'est que malgré l'importance des personnages, de par la présence des personnages donc de Goyle et Crabbe dans les films, ils n'ont pas eu suffisamment d'interaction avec ces grands acteurs pour qu'ils aient pu en apprendre quoi que ce soit. Ça a quand même été un plaisir de partager ces projets avec eux, mais pas au point d'en tirer une leçon particulière. But, having said that, just seeing these actors work, you know, it's just watching them like being this close to them and seeing them act and seeing them work. That I think we probably learned a lot just by being this close and seeing them, you know, do their thing in person. I think probably subconsciously learned some stuff. Definitely. D'une certaine manière, c'est vrai qu'avoir des acteurs de ce rang-là à à peine quelques mètres de soi, c'est impossible qu'il n'ait pas d'une manière ou d'une autre appris quelque chose. On sait pertinemment qu'on peut apprendre des choses des gens sans forcément que les personnes nous l'apprennent. De simple fait, l'observation, faire partie de ce projet-là, oui, il est convaincu d'une manière ou d'une autre, même si ces personnes ne l'ont pas sciemment apporté, leur aura et leur expérience a forcément aidé d'une manière ou d'une autre en termes d'apprentissage, oui c'est sûr. Mesdames et messieurs, merci beaucoup pour votre présence. Thank you very much. Thank you.